So we were discussing about the operating system based on their types of interface, and we know what are command line interface computers. Computers which are using command line as an interface is known as command line interface computers. For example, DOS, Unix. These are the examples for command line interface computers. So everything we need to provide everything in commands, otherwise we wouldn't be able to work with the computer. If you wanted to work with a computer which uses command line interface, you need to know all the codes for making it do work. So that's all about command line interface, and then interactive operating system interfaces. That's the common category, and in that category, we've got graphical user interface and touch screen interface. Graphical user interface, all the computers which we are using right now, is comes under graphical user interface, because the interface which allows the computer and the user who's using it to interact with each other in graphics. So that's why we are seeing buttons, and we can copy things by clicking on file, and when you click on file or right click on file, you will be getting drop down menus. All these things are happening because the graphical user interface, the interface between the user and the computer is graphics, is based on graphics. That's what it means, and we have seen that. And then here comes the touch screen interface, which is the modern technology which doesn't need any keys. For example, we can say our mobile phones, smartphones. At the first time, at the early stages when the mobile phones were introduced, the 40% or the 30% of the computer and of the mobile phone was the screen, and the rest of it was the frame and buttons. And as time proceeds, information technology developed day by day, and the screen size become increased and the buttons decreased, and now here we are without any buttons. All we've got is a screen, and you can do all the things without using any buttons. So that's all about touch screen interface. We can touch on the screen and we can do all the things which we used to do with buttons. So that's the most advanced technology right now, and in the future, in the future, we'll be getting so many other technologies, like when you all know. So in the next generations, they won't be using any touch screens, because at the first stage we were using the button type mobile phones, and now we are not using any buttons. So and information technology is developing day by day, so we can't say it will be here for a long time. അപ്പോൾ സമയം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുന്ന ബട്ടൺസ് ആയിരുന്നു. ബട്ടൺസ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു 30%, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ 30% എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ബട്ടണും ഫ്രെയിമും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാസ് ദ കേസ് ഓഫ് നൗ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിം റേഷ്യോസ് ഭയങ്കര കുറവുമാണ് ഇപ്പോൾ. അതായത് ഫുൾ സ്ക്രീനാണ്, സ്ക്രീൻ മാത്രം, ഒറ്റ ബട്ടണും ഇല്ല. ആൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വേർ വി യൂസ്ഡ് ടു ഡു വിത്ത് ബട്ടൺസ് നമുക്കിപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ബട്ടൺസ് ചെയ്യാം. ബട്ടൺ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈപ്പിംഗ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പിംഗ്, നമുക്ക് ബട്ടണിൽ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു യൂസ് എനി ബട്ടൺസ്, ബിക്കോസ് കീബോർഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കീബോർഡ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ ഫിംഗേഴ്സ് വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് വാട്ട് എവർ വി വാണ്ട് ടു ടൈപ്പ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഡേ ബൈ ഡേ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെക്നോളജി തന്നെ കുറേ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ പുതിയത് വരുന്നുണ്ട്, പുതിയ ഐഡിയ പലർക്കും. ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ പ്രൊജക്ടറിൽ, നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ കണ്ടിട്ടില്ല, പ്രൊജക്ടർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊജക്റ്റിങ് സംതിങ്.
ആ പ്രൊജക്ടറിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ it won't take too much time to introduce that kind of technology. So we need to wait for that. And moving to the next one, commonly used operating systems. So here we're gonna talk about some general things, and we know what our operating system, and we know some examples. Of course, Linux, Windows, BOS, Solaris, and these are the operating systems which are commonly used. And I'm pretty sure that you have heard about Linux and Windows, but you wouldn't be much aware about this BOS and Solaris. So Linux. So let's talk about Linux. Linux is the name of the popular computer operating system. It is the most famous example of free software and open source development. So what is the main difference between Linux and Windows? ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? വി നീഡ് ടു പർച്ചേസ് വിൻഡോസ് 10 ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് 8 ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ വെയർ ആയിരുന്നില്ല. വി നീഡ് ടു, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. ഒരു 5000 രൂപ അടുത്ത് ആകും അതിന്, ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്. വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിനക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീ വെയർ. You don't have to pay anything for getting this Linux. It's a freeware, open source software another. But that's the first difference between Linux and Windows. And it is not only freely available, but also its underlying source code is available to all, and anyone can freely openly use it, modify it and redistribute it. The free ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ലിനക്സ്, but also its underlying source code is available. ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ആൾട്ടർ. നമുക്ക് ഈ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, യു ക്യാൻ ആൾട്ടർ ദ കോഡ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് ദാറ്റ് ലിനക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് അറിയാമെങ്കിൽ. അതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Linux kernel was written originally by a Finnish university student, Linus Torvalds. Linux is one very popular operating system supported by many big manufacturers and vendors. And Linux can be downloaded from www.linux.org. So that's all about Linux. And here comes the Microsoft Windows. Is the name of several families of GUI, graphical user interface, operating system by Microsoft. The mother company of Microsoft Windows is Microsoft. So it's not a free software. If you wanted to get it, you need to pay for it. Microsoft first introduced an operating environment named Windows in November 1985. In response to the growing interest in graphical user interface, അപ്പോൾ 1985 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ്, അതായത് കമാൻഡിൽ വഴി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് വഴി മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വളരെ മുന്നോട്ട് പോവാതെ തന്നെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you know that the command line interface computers are not meant for the civilians. They weren't available for civilians, but when they introduced graphical user interface, this can be accessible for anyone. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ സ്വീകാര്യത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 1985 വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറക്കിയത്. Microsoft Windows came to dominate the world's personal computer market, overtaking Mac OS, which had been introduced previously. The most recent client version of Windows is Windows 7. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വന്നതെന്നറിയോ? അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ, അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇറക്കിയ ഒരാളുണ്ട്, ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐഫോൺ, മാക്കിൻടോഷ്. അപ്പോൾ മാക് OS അപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ഐഫോൺ
we prefer Windows operating system or Windows computers over iPhone അല്ലെങ്കിൽ Macintosh. എന്താ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി. ഐഫോണും ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്ട്സും കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അഫോർഡബിൾ ഫോർ അസ്. നമുക്ക് പലർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എന്താണ് മാക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ. പക്ഷേ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പം മാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത് മെയിനായിട്ട് വന്നതും അതിന് തന്നെയാണ്, ഇതിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വിൻഡോസ്. അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ്? Linux is a free software, open source software, whereas in the case of Windows, it is not an open source software. And that's the main difference. And here comes BOSS, Bharat Operating System Solution, Linux. BOSS Linux is an Indian distribution of GNU Linux based on Debian. It consists of Linux operating system kernel, Office application software suite, Bharatiya OOO, Internet Access Software, example Firefox web browsers, Thunderbird for email, Pidgin for chat and file sharing, converter and multimedia application, and desktop environment, and applications that have been localized to enable use of Indian languages. ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു എന്താണ് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാലോ, ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ ലിനക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കേർണൽ എന്താണ്? ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേർണൽ. കേർണൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഷെൽ എന്താണ്, കേർണൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ. ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്യൂട്ട് വിച്ച് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ഭാരതീയ OO. ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗസർ, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ബ്രൗസർ. അത് ഫയർഫോക്സ്, വെബ് ബ്രൗസർ, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി. പിന്നെ തണ്ടർബേർഡ് ഫോർ ഇമെയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ലിനക്സിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷനാണ് എന്ത് ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. കളറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Solaris. The Solaris operating system, usually known simply as Solaris. It is free Unix-based operating system introduced by Sun Microsystems in 1992 as the successor of SunOS. SunOSന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു എന്താണ് സൊലാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റംസ് 1992 ഇറക്കിയ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. സോ വാട്ട് യു റിയലി നീഡ് ടു നോ ഇസ് Linux and Windows, the difference between Linux and Windows, and പിന്നെ എന്താണ് ലിനക്സിൻ്റെ കേർണൽ എന്താണ്, വിൻഡോസിൻ്റെ എന്തിനാണ് വിൻഡോസ് മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്ഷൻ until Solaris.